А, for a job. понятно. I was applying for that. I was applying. Окей. И он пытался найти работу, я так понимаю, то есть для себя. And but I had come after the last date for application. Но он пришел уже после последнего дня уже допустимого So для принятия. the director of the hospital was not able to help. И директор госпиталя не был способен помочь. I went to a man who oversaw all degrees for all doctors in India, and he said, "Rules are rules. Sorry, we cannot help." Ну и он встретил какого-то человека, который сказал, что вот правила есть правила, он показал мне все правила, то есть мы не можем ничего сделать. And after going to these two offices 3 times each, I finally sat down to have a lunch, and I just couldn't do anything else. Ну и после того, как я 2-3 раза посетил этот офис, я в конечном итоге сел, значит, пообедать, ну, в общем, делать было нечего. And really, in this big dining hall, a doctor came with some assistants. И вот на самом деле вот в этом большой столовой доктор зашел с каким-то ассистентом. And I had not come on the spiritual path. I didn't know anything about light inside people or anything like that. Ну и он говорит, я не был на духовном пути, я ничего не знала о свете внутри людей или о чем-нибудь таком. And I looked at him and I asked my friend, I had one friend in that hospital, I said, "Who's that man?" И я посмотрела на него и спросила своего друга, который работал в этом госпитале, говорю, кто этот человек? He said, I will tell you who he is, but you have to promise you will not take your trouble to him, your problems to him. Я поняла. Он говорит, я тебе скажу, кто он, но ты пообещай мне, что ты свои проблемы на него, как бы это самое, не будешь говорить о своих проблемах. And I have to say, I promised and I broke that promise very quickly. И я хочу сказать, что я пообещал и очень быстро нарушила это обещание. And my friend said, he is the senior of the director of the hospital. То есть он сказал, что он senior, you mean, higher, he's the superior of the director. То есть он выше, чем директор этой больницы. Professor of the director. Он профессор of the director of the hospital. этого. So I went, I talked to this man, everything worked out very smoothly. И я подошел к этому человеку, я поговорил с этим человеком, все было очень гладко. Later, I learned he had performed India's first liver transplant. А потом я узнала, что он сделал первую пересадку печени в Индии. 3 times he was voted the surgeon of the year in the country. 3 times he was voted as the best surgeon. И трижды он был избран лучшим хирургом в Индии. So the question is, without knowing his name and details, even without knowing those things, when you see somebody, you can know a lot about them. Вот, и вот вопрос в том, что даже видя человека, не зная ничего о нем, но ты видишь его, и ты сразу знаешь все о нем. Another time, I met a lady saint in the Himalayas who was in silence for 62 years. И в другом случае я встретил женщину, которая была в Гималаях и которая была в молчании 62 года. And the moment I saw her, there was just so much light, happiness, joyful feeling around her in the room. И в момент, когда я увидела, там было так много радости, света, которые просто наполнили комнату, в которой она была. And I was with a group of people, so they were asking her questions, and she was writing down small answers. И я был с группой людей, и они задавали ей вопросы, и она мелком на дощечке писала ответы. And later we left, and we went about 50 meters away to have food. A lot of hundreds of people had come to meet her. И потом мы покинули ее комнату и пошли в какое-то место рядышком, чтобы пообедать. Это было 100 человек, которые к ней пришла. And really, I had this thought, my goodness, we met a lady saint who was in silence, and we spoke so much. И я подумала, Господи, мы встретили женщину, которая 62 года была в тишине, а мы так много болтаем.
I was like, I wish we went back. I wish I could go back and be in silence around her. И я подумала, я бы хотела вернуться к ней и быть в тишине рядом с ней. And 10 seconds later, her son came to us. И 10 секунд позже ее сын пришел к нам, And he said, the mother is calling you. и он сказал, мать зовет тебя. So all my friends said, okay, what do we do with this breakfast? Друзья мои сказали, а что, как же завтрак-то? He said, no. She only wants to meet him. И он сказал, не-не-не, она хочет только его встретить. How did she know? Как она знала? And of course, when I met her, she told me many things through her son and through her writings which nobody knew, which only my guru, Swami Kriyanandaji, and I had spoken about. И как она знала о том, что я, подумал и хотел. И, конечно, при нашей встрече она рассказала так много таких вещей, которые никто не знал вообще. Я рассказывала это только с вами Крианандой, через ее сына. Она ему. And finally, I'll give you one more example. И еще один пример. You know, as a doctor, I have seen, of course, living people. И я, как доктор, видела живых людей. But I have also seen the moment a living person leaves their body and dies. Я также видел, когда живые люди покидали тело и умирали. And if anyone over here has seen that happen, I think you'll agree with me. И если вы кто-нибудь был, в такой же момент, я думаю, что вы согласитесь со мной. It's a little bit like looking at a lamp, a light. Это подобно тому, как ты смотришь на лампу. When a person passes away, когда человек покидает тело, the lamp stays the same for a while. Лампа такой же остается какое-то время. But the electricity has gone out. Но электричество уходит. The form is the same, but the light форма остается та же, goes away. Свет уходит. That interestingly didn't happen when I saw Kriyanandaji's form 2 days after he had left his body. И это абсолютно было по-другому, когда я увидел тело Криананды спустя 2 дня после того, как он покинул свое тело. I mean, Yoganandaji's body was the same. Doctors wrote after 21 days of leaving the body. Но тело Йогананды доктора написали 21 день было абсолютно неразлагаемым. And there are many saints like that worldwide. И много святых подобного рода. And in Yogananda's autobiography, he wrote И в автобиографии йоги он написал, Йогананда, that the body of an average human being что тело обычного человека can be said to contain 50 watts of energy. Can be said to have 50 watts of energy. Watts, 50 watt. Что тело может через себя пропускать 50 ватт энергии. By comparison, да, по сравнению, an advanced yogi, но продвинутые йоги, by changing his habits, his thoughts, and the practice of yoga, меняя их привычки, их мысли и через практику йоги, can rouse 1 billion watts in the same body. Могут поднять миллиард ватт, волт, W, watts. Ватт через свое тело. So my question when I read that was, Aditya, do you want 50 watts or do you want 1 billion watts in your body? И в общем у меня вопрос возник. Так, Адитья, ты хочешь 50 ватт или ты хочешь миллиард ватт? Simple, no? Просто. So I have to say, as we start this class, all of you are looking already very bright. Но я должна сказать, что мы начинаем этот класс, и вы уже выглядите очень яркими, светлыми. I'm a little surprised that you have come for this topic. Зачем вы пришли вообще на эту тему? But we will see how we can increase our brightness even more. Но мы увидим, как мы сможем увеличить наш свет даже больше. Are you in? Вы... Okay. Shall we do this?
Да, должны мы это начать. Shall we increase the wattage? Да, увеличим вообще ваты. Okay. Да. So I'd like to start now by asking who is new to Ananda over here and how many people have read the autobiography, if I can see a show of hands. Кто новый в Ананде, поднимите руки, кто новый здесь. Wonderful. Отлично. Doesn't feel like that. Да. А кто прочитал автобиографию Йога, тоже поднимите руки. Wow, so very good. And maybe today you can go with the book. She can buy the book today. I have one. Oh my goodness. So you have read it. Actually, you just didn't raise. I have started. You have started. So everybody over here knows the autobiography. That makes my work easy. I have a good friend of mine, Aditya. Of In course. 2004, when they published Autobiography of Yoga, and it was a long time before it was done before. And I was so happy. I bought 200 pieces to give it to my to Thanks, everyone. everybody. You know? And one of my beloved friend, I love her, beloved friend. For all these years, this book lays down nearby her bed, and she's starting to read it, and she stops when Lahiri Mahashaya appears behind of Yogananda child, and she says, I know each line of it. She cannot accept it, you know. У меня есть подруга, которая подарила эту книгу в 2004 году, когда я купила 200 экземпляров, чтобы всем дарить. И у нее вот все эти годы эта книга лежит на тумбочке прикроватной. Вот. И она ее начинает читать, и доходит до момента, когда в первой же главе Лахири Махасая явился этому маленькому Ягананде, она его закрывает и кладет обратно. Great. Можно это принять. So how about we start? I wanted to know that because it's a small and manageable group. What do people think will make them a better channel of light in this world so that we can then address and give techniques accordingly? Because it's a big subject. Вопрос такой, он говорит, у нас, действительно прекрасная возможность, поскольку нас не огромное количество, мы можем достаточно индивидуально проработать все. И он бы хотел знать, как каждый из вас думает, что помогло бы ему увеличить, увеличить свет внутри. И если вы готовы так вот, на эту тему сказать коротко и так далее, чтобы он тоже знал направление, в котором ему развивать нашу встречу. Потому что очень много есть практик и всего того, что можно дать, и чем можно заниматься. Но вот хотелось бы почувствовать, что вы на эту тему думаете. And do we have somebody who can write? И есть кто-нибудь, кто может писать, но я могу коряво писать. Нет, давай переводи. Да, давай, Гайди, пожалуйста. And could I sit? It will be easier also for their neck. Is that okay? Could I sit and talk? Да. Yes, because otherwise they'll walk out of the class like this. Он говорит, я сяду, чтобы не задирать голову, хорошо? Тоже сяду. So if you can tell your name and what do you think increases the light, as we said? Да, и если вы можете сказать ваше имя, кстати, нам бы что-нибудь такое, чтобы приклеить имена. Да. И что вы можете... Ой, спасибо большое, Анечка. И что вы можете... Вот одно слово там, или два слова, что может увеличить свет в вашем... And I'm writing there in English for myself. Он будет на английском писать на себя. Окей? Кто первый? Радость. Joy. Joy, yes. Саш, ты вопрос... So then the question comes, how do we become joyful? Тогда... Мы проблематику рассматриваем или то, что поможет? Что поможет, да, что поможет, да. Что поможет увеличить свет. Что увеличивает свет? Faith to God. Faith in God. In God, yes. Okay. Yeah, I just like to say one or two lines.
So, Хочу сказать одно-два слова. for example, you mentioned joy. That's true. Например, ты сказала радость, это так, да. You know, when we see somebody joyful, you do feel there's light around the person. Когда вы видите кого-то радостным, вы прям чувствуете свет вокруг этого человека. Yogananda said, if you don't have jewelry, И Гананда сказала, если у вас нет ювелирных украшений, the best jewelry you can wear is a genuine smile. лучшее украшение это такая улыбка. And it is free of cost. И это бесплатно. And secondly, about faith, you know, И like, второй вопрос о вере. so let's say I was not good at math ever since I was a kid. Он говорит, у меня с математикой была проблема с детства. But before the exam, my mother used to tell me, don't worry, everything will be fine. Но перед экзаменом моя мама всегда говорила, не беспокойся, все будет хорошо. And just seeing her faith in me И видя ее веру в меня, just somehow made her feel like God or Divine Mother. я вот вообще чувствовала ее как Бога или Божественную Мать. And I would say, oh, if my mother says everything will be fine, it'll be fine. И я так думала, ну если моя мама говорит, что всё будет хорошо, значит, будет всё хорошо. And it worked out. И это работало. So again, these are simple things, but they actually bring light in the world in many ways. Да, это простые вещи, но это действительно то, что приносит вообще свет разными путями. About 13 years ago, there was a research where scientists were studying the muscles that move when we have a genuine smile. 13 or 30? 13. 13. 13 лет назад ученые изучали, что происходит с мышцами, когда мы улыбаемся. And a good smile is not only good for you. Но хорошая улыбка не только хороша для вас. The research showed that if somebody is smiling in front of you, towards you, Но исследование показало, что если кто-то улыбается перед вами, it reduces the nerve activity in the limbic system where stress and anxiety are processed. это расслабляет нервы в лимбической системе. Лимбическая система, если вы знаете или нет, это место стресса, страха, агрессии. Это животная часть мозга. То есть вот животные, крокодилы и так далее, у них лимбический мозг развит. И мы его тоже имеем. То есть когда я это услышала, я подумала, не хочу быть больше крокодилом. То есть я поняла, что это человеческое. Не хочу быть больше крокодилом. То есть и это расслабляет нервы в лимбической части мозга. So Swamiji and Ваша улыбка, да, вот по отношению к другому, это прям другого вечера. So Swami and Master used to say, be a smile millionaire. Вот, и мастер обычно говорил, будьте миллионером улыбок. But that was in 1930s and 40s. Это было в 30-е и 40-е годы. Now he would say, be a smile billionaire. Ага, а сейчас бы он сказал, будьте миллиардером улыбок. Okay, so we go further. Arvine wanted to share. Аржине, любовь. Любовь. What? Любовь. Love. Laughter. Okay, good. Of course. Yes. Love. Okay, love. Yes, absolutely. Yes. Да, Yes. любовь. Okay. Помощь другим, доброта. Help to others. Very good. Yes. Это расслабляет абсолютно всю нервную систему. Электричество. You know, And again, Помощь другим, помощь другим. love and helping others, are they connected? А любовь и помощь другим, они связаны друг с другом. When Yeah. you love is in the heart, and the hands are also connected by the same nerves. И когда у вас любовь, она живет в сердце. И сердце, оно также связано с нервами рук. So when you love somebody, you embrace them, or you say, what can I do for you? Would you like a cup of tea? You see, the heart that loves, it serves through its hands. Then. Да, и когда вы любите кого-то, вы спрашиваете человека, что я могу сделать для вас. И руки – это продолжение сердца, то есть продолжение любви. И
Армине the most alive example of it. И Армине, нет, я не должна переводить на русский. Вам Армине это самый большой для нас пример. Ее любовь это продолжение через ее руки, то есть через ее служение. So to be a light in this world, it is not enough to love people. И быть светом в этом мире недостаточно любить людей, We should let our actions also reflect that. но и наши действия тоже должны это тоже отражать. All right, what else? What's our friend's name there? А как вас зовут? Oksana. One Oksana left and you exchanged. Класс. So what are your thoughts? Какие у вас мысли по поводу того, что может увеличить свет вообще? Вера. А мы уже написали. Фейс, Вера. Не уже. написано. Полностью Вера. любит. Вера, нет, второй пункт. А веру в Бога. Ну, здесь, наверное, вера в себя. Для меня это Окей. как я. Насколько эта вера во мне, она есть. This is the faith in yourself. Uh-huh. Good. Yes. Confidence. Это уверенность в себе. Уверенность. Да. And you know, today we will talk about there is the light in ourselves, or our light, you can say. Мы сегодня поговорим о том, то есть есть свет в нас. And we will explore the subject. Yesterday we went to this monastery nearby. Да, и мы поизучаем этот предмет. Вчера мы посетили Новый Иерусалимский монастырь, который тут рядом. And there comes a stage in our life where our light is completely replaced by the light of God in us. Ага. И мы дошли до состояния, когда наш свет был полностью заменен светом в Боге. Because really that billion watts is not your and my creation. Потому что на самом деле эти миллиарды ватт это не ваше или мое творение. At the same time, self-confidence can bring a lot of light in us because people say, oh, look at him, look at her. They are so confident. Ага. И в то же время уверенность в себе, она может принести нам больше света, потому что иногда мы часто говорим, о, посмотри на нее, посмотри, какой он. For a person who is centered in God, their assurance and inner relaxation comes because of their faith and confidence in God, in their higher self. Но человек, у которого есть вот эта вера в Бога, его уверенность и расслабленность, она происходит, исходя из этой веры в Бога. Да? То есть, And again, it's a very universal phenomena. You know, you see it in Russian saints, Italian, Indian, American. You just see it that this is beyond human. То есть это общий такой феномен. Вы можете увидеть это в русских святых, в индийских, в американских святых. То есть Kriyananda was an American saint, for example. Я запнулась сначала, потом подумала, Криананда I был was his святым. personal doctor when he was in India. Я была его доктором, когда он был в Индии. And you won't believe, when this picture was taken, he had almost come out of a life-threatening situation. В общем, короче говоря, и вот эта фотография была сделана в момент, когда он только вышел из состояния, угрожающего его жизни, то есть его жизнь была на волоске смерти. His kidneys were failing, he needed blood transfusion. Я помню этот момент, и его почки отказали, ему нужно было вот это вот искусственное, он к аппарату был подключен. He had open heart surgery many years ago. И у него была открытая операция на сердце много лет до этого. And 3 years before this photo, so much of his intestine and his gallbladder and a tumor were removed. И, в общем, 3 года до этой фотографии у него была удалена там опухоль и этот желчный пузырь. И Anyway, his list was long. Его вот этот перечень был большой. But that's exactly when a man's metal is tested sometimes. Но это на самом деле, это именно тот момент, когда
жизнь испытывает кого-то. So anyway, I wanted to mention that absolutely self-confidence is important, but then when the higher self takes over, that is a whole new level. Без сомнения, уверенность в себе, она важна, но когда высшее, ну, берет как бы ответственность за тебя, это гораздо более высокий уровень. And then we need to learn who is God, does he exist, how can I invite him in my home. И потом мы должны выучить, ну, как бы понять, кто такой Бог, и существует ли он, и как я могу пригласить его в свой дом. While we're talking, I'll tell you one simple story. И я еще расскажу такую простую историю. You know, there was a great saint in Italy, Padre Pio. Был великий святой в Италии, Падре Пио. During the Second World War, his little church in a village in Italy was getting more letters than anybody else in the entire world. Letters. Letter. Да. И вот в течение Второй мировой войны в его маленькой церкви, которая находилась в деревне в итальянской, получала большее количество писем, чем какое-то либо еще другое место в мире. And there was a man in the church who just didn't like him for 50 years. И был человек в этой церкви, который не любил его 50 лет. So the night before Padre Pio died, this man is sitting in front of him and asking him, tell me the truth, how did you fool so many people? А вы представляете, за ночь, за день до его кончины, этого Падре Пио, этот человек сидел перед ним и спрашивал его, расскажи мне, как ты дурачишь такое большое количество людей. And Padre Pio is trying to tell him about his experience of God, his visions, and so many other things, but nothing is working. Ну и Падре Пио пытался ему рассказать о разных явлениях, которые у него происходят, его общение с Богом. И он пытался ему все сказать, но его ничего не удовлетворяло. And at one point, this man got so angry with Padre Pio. He said, are you telling me you are another Christ? И в какой-то момент он рассердился так, говорит, что ты мне хочешь сказать, что ты еще один Христос? Because Padre Pio actually had the stigmata of Ну, Christ потому что у него же были стигматы Иисуса in all the Падре Пио, places. во всех местах. But Padre Pio simply said, Но Падре Пио очень просто сказал. he says, no, Он сказал, нет, but I have invited Christ into my form. но я пригласил Христа в мою форму. What else do you expect will happen? Что ты еще ожидал, чтобы произошло, если он пригласил Иисуса внутрь? Да? Doesn't that make sense? Да, имеет это смысл? So Yogananda used to tell people, I killed Yogananda long time ago. Йогананда обычно говорит людям, я убил Йогананду много времен до того. No one dwells in this temple now but God. Никто не живет в этом храме сейчас, кроме Бога. And he was not showing off. He was trying to show us we can also do that. И он не показывал Бога, а он хотел показать нам, что мы можем сделать то же самое. Okay, we'll keep moving forward now. Давайте вперед. Our friend here knows English, looks like. Yes. She has beautiful name, Niagara. Niagara Falls. Yeah, Niagara. Okay, wonderful. Чистота намерения. The purity of intentions. Very good. Yeah, I think if we think of our best friends in life, it's not because of their intelligence or something. It's usually because they are they have pure hearts. We call them our best friends. Да, и я думаю, что когда мы называем кого-то лучшим другом в моей жизни, это не те, потому что у них красивые украшения есть, а потому что они чистые сердцем. And when we are in some darkness emotionally or mentally, we look to them as lighthouses. И когда мы находимся в каких-то сомнениях или в какой-то, темноте, мы обращаемся к ним как к домам света. All right, the boys now.
We have good team of boys Yes, today. 5 girls and 5 boys. over there. Yes. Good. What's your name? Саша. Александр. Alexander. Он говорит, теперь ребята сейчас пойдут, говорит, у нас 5 мальчиков, 5 девочек, ну тут вот, шестого не посчитала. Now he's saying he's come for the first time. I think he's met him. Олег? No, Alexander? Alexander here in the Yeah, little when church. he came here first time, I had a similar feeling. Okay. Он говорит, что он первый раз пришел, но я, говорит, ощущаю, что я его встречала уже. He didn't come with your group. Because Last he's a year. doctor. Okay. Good. Colleagues, yeah. Colleagues from another From lifetime. another lifetime. He was here for the basic course. Actually. We're all- Oh, nature. Nature. Nature brings light in us. Yeah. Good. Very nice. Thank you. Yes. Practice. Practice of anything. Brings the light in us. Практика чего? Лучше А? Уджи ягна. Арати. Лучше ягна, арати. Puja, yagna. Puja, yagna, Oh, oh. goodness, beautiful. Yes. Those bring the light out in us. Да, Можно это сохранить этот приносит свет. свет. Так, А? Получается, насыщаешься светом. Сохраняется здоровье. So you are getting light during this practice, but it's not easy to keep it, to hold it. Yeah. You know, in India, there are some temples. В Индии есть такие храмы, You must have heard of the term Shiva Linga. вы, наверное, слышали о Шивалингаме. No? The little- He was pilgrims in my group, Okay, yeah, to Badrinath. perfect. Yeah, so people worship the Shiva Linga. То есть вы знаете, что люди поклоняются Шивалингаму. Priyanandaji said once in deep meditation, he had the experience that his spine and brain assumed the form of a Shiva Linga. И Криянанда сказал, что однажды в медитации у него было такое ощущение, что его позвоночник и его голова, они как бы стали шивалингамом. And really understood Shiva Linga, especially Lingam, is the spine. И он понял на самом деле, что шивалингам, особенно сам лингам, это позвоночник. And some temples in India are known for Jyotirlinga. А некоторые храмы в Индии известны как Джотир-линга, Jyoti means light. а Джоти означает свет. Jyotirlinga means a spine or chakras which are full of light. А Джоти означает позвоночник или чакры, которые наполнены светом. So technically, in a place where somebody has found God or attained enlightenment, we can make the temple of a Jyotirlinga. И, I'm sorry. Yeah. In a place where somebody has become a saint, Да, и на самом деле в том месте, в котором жил человек, который был святым, you can say that there is a Jyotirlinga there. вы можете сказать, что там находится Джотир-лингам, то есть этот лингам света. Now, most people still talk of a Jyotirlinga as a stone. Сейчас большинство людей говорят о Джотир-лингам как о камне, But really, the stone, like a statue, is only symbolic of the spine. но вот этот вот камень, как статуя, это только символ позвоночника. So the point is, through arati, through yagya, through meditation, we have to become Jyotirlingas in ourselves. И то есть это речь идет о том, что мы через нашу практику, через пуджу, через яги, мы должны стать этими джотирлингами, то есть вот лингамами света. That is why we light a candle. И поэтому мы всегда свеч зажигаем. This is the altar of the church. Это алтарь церкви. But Yogananda said this is the altar in our body. Но Игананда сказал, вот это алтарь в нашем теле. And he said, when you light a candle, you can see a light at the point between the two eyebrows when you meditate. И он говорит, Игананда сказал, что когда вы зажигаете свеч, вы можете увидеть в медитации
свет вот здесь в межбровье. So again, in our homes, in church, temples, all over the world, people keep a light so that they remember the inner light and light this candle. Ага. И везде, в церкви, в домах, везде люди поддерживают огонь для того, чтобы этот огонь напоминал нам о том свете, который есть внутри нас вот в этом межбровье. Same thing with the Christmas tree. То же самое с рождественской елкой. We always put a star on the top. Мы всегда звезду наверху устанавливаем. And you see that 5-pointed star on the top? И вы видите вот эту пятиконечную звезду вот That здесь really, that can be seen. It is in each person's forehead. И на самом деле это может быть увидено, это префронтальная часть мозга каждого человека. I was once taking a 3-day seclusion in the monastery of La Verna in Italy. И однажды у меня был seclusion, уединение в монастыре в Лаверне в Италии. And I was meditating in different places and I was in silence. И я медитировала в разных местах, и я был в молчании. So one elderly nun, on the second day, she said, who are you? I'm seeing you're meditating in different places. И там пожилая монашка, она спросила, кто ты такой? Я смотрю, кто вы такой, вы медитируете в разных местах. I used to wear yellow. She said, why are you wearing yellow? И он был в желтой одежде, это одежда для брахмачари. And what are you Она doing with, спросила, почему ты в желтой одежде? and what are you doing with your eyes closed? И она говорит, что ты делаешь с закрытыми глазами? So I said, oh, sister, I'm meditating. И он говорит, о, сестра, я медитирую. She said, what do you do in meditation? А она спрашивает, что ты делаешь в медитации? I said, we focus here. Я говорю, мы вообще фокусируемся вот здесь, в межбровье. She said, can you teach me? И она говорит, ты можешь меня научить? I said, yeah. I said, when? И я сказал, да, конечно. She said, да. right now, let's Давай, meditate. прямо сейчас научи меня. So we sat down and I said, let's do this for just 2 minutes. Мы сели с ней, и я говорю, давай сделаем это, давайте просто 2 минуты. Yeah, she said, because when she tried to meditate by focusing here some years ago, she got a headache, bad headache. И она говорит, когда она пыталась сколько-то лет назад медитировать, она получила такую большую головную боль. So anyway, we sat down. I said, oh, and we'll also do this now after some time. Мы сделаем это сейчас, через какое-то время. And I said, let's observe the breath and focus here. And I said, now sit in silence for 2 minutes. И я сказала, давай наблюдаем дыхание, и потом ваше внимание здесь, чтобы находилось, и просто вот 2 минуты посидим в тишине. And I kept my eyes open in case she has a headache. So Ну, и я поддерживала свои глаза открытыми на тот случай, если вдруг у нее возникнет головная боль. then I said, Amen, and open your eyes. Я потом сказала «Амен» и откройте ваши глаза. I said, how was it? И спросила ее, как это было. Did you get any headache? Не получилось ли у вас там головная боль? She said, no, it was very peaceful. Она сказала, нет, это было очень такое спокойствие. She said, but what was that big blue tunnel? И она спросила, а что это было такое большой, голубой, синий туннель? Inside a golden tunnel. В таком, в золотом туннеле. And when you said Amen, I had to come out of it. Otherwise, I was going into a silver white star. И когда вы сказали «Амен», то я должна была выйти из этого, иначе я бы вошла в эту серебряную пятиконечную звезду, которая была в центре. So again, my teacher Swami used to say that this light is in each one of us. И мой учитель с вами, Крианата, говорил, этот свет есть в каждом из нас. Because that is how our nervous system, that is how our soul is made. Потому что это то, как сделана наша нервная система и как наша душа сделана. I'll give one last example on this. И заключительный пример. Yoganandaji's second most advanced lady disciple was not feeling. She was not Yogananda's second most advanced disciple. Да, Lady disciple. одна из
самых продвинутых учениц Ягананты. And Christmas had come. It was Christmas time. Янамата. No, Durga Mata. Дургамата. Вот, значит, и было Рождество, время Рождества. And Yogananda ji was about to travel for Christmas celebrations. И он прям был перед этой поездкой праздновать So before traveling, Рождество. И перед тем, как he came to her bedside он подошел к ее кровати and he said, "Sister, is there any gift you would like for Christmas?" и спросил ее, какой-то вы хотите подарок? Второй. Пусть пока раздевается песком. So what gift would you like? Какой подарок ты хочешь? And she said, "Oh, sir, every year I have enjoyed decorating and seeing the Christmas tree, but this year I'm bedridden." Понятно. Она говорит, ой, сэр, я каждый год наряжала елку рождественскую, но в этом году я в кровати, она, видимо, больна, приболела. And Master just said to her, "Don't worry, sister, I'll show you a Christmas tree." И мастер ей сказал, не беспокойся, сестра, я покажу тебе рождественскую елку. So when Christmas Day came, И когда Рождество подошло, Durga Mata tried her best to meditate in her bed. и Дургамата вообще как могла, в общем, старалась медитировать в своей кровати. And she would write and tell us later И потом она написала и рассказала позже. that when we sit and meditate, И когда я вам скажу об этом позже, когда мы сидим и медитируем, our body's shape is like a Christmas tree. наше тело, форма нашего тела, как подобно рождественской елке. And she said that day when I meditated, И она сказала, я когда медитировала в этот день, in my spiritual eye, I could see my entire body and chakras full of light like a Christmas tree. И в моем духовном глазе я могла увидеть свое тело подобно рождественской елке, сияющим. And Master then asked her in the vision, "What do you think of this Christmas tree?" И мастер ее спросил в этом ее видении, что ты думаешь про эту рождественскую елку? So, and what's our friend's good name? What's his name? Олег. Aliak. So just like Aliak was saying that when we are doing a puja or a fire ceremony or lighting a candle, we may not realize, but what we are really trying to do is activate the inner light. Вот, и то, что Олег сказал, когда мы делаем все эти внешние ритуалы, пуджи, яги и так далее, мы, может быть, этого не осознаем, но мы делаем это только для того, чтобы пробудить наш внутренний свет. Another time, Swami Kriyananda ji had met a nun in Portugal, and somebody asked him later, how was the meeting with her? И в другое время с вами Криянанда встречался с монашкой в Испании, в Португалии. Yes. Portugal. Yeah, and this lady had, И его спросили, как вообще ваша встреча была? she had seen Divine Mother many times. И она видела Божественную Мать Ordinary. много раз. Yeah. This is Fatima? Maybe Fatima, Garabandal. No, yeah, she meant Fatima. Right, exactly. Okay. And later Swami said, there was a lot of light around her. I could feel it. I didn't see it, but I could feel it. И потом позже с вами сказала, что там было так много света вокруг нее, вокруг ее лица. Я мог почувствовать это. Okay, so very quickly we'll go into our practices, but I want to ask some of our friends here, when they think of light, what do they think? Николай, теперь вы, наверное, кто может увеличить свет? Объединение лидеров. Unity with likewise people. Well, yeah. Mhm. So like-minded people. Yes, like. Can we call that satsang? Сатсан? Это называется сатсан. Вот это то, что сейчас происходит. Sang is company and sat is truth, company of other truth seekers. То есть это компания, а сан — это истина, то есть это объединение с искателями истины. Yeah, because we all bring that light one with the other. Потому что мы привносим свет один
другим. So to increase our light, we need to mix with other people. Would we agree with that? Да, то есть, чтобы увеличить свет, мы должны объединиться с людьми, которые могут увеличить это. Yeah. Okay. You know that there was once a man who stopped coming to the church and meeting others in the congregation. Был один человек, который перестал приходить в церковь и встречаться с собранием. And many months went by. И многие монахи приходили туда. So one day the priest went to his house and knocked on the door. И однажды священник пришел в его дом и постучал в дверь. This man was very surprised and happy, and he said, "Please come in and have some dinner with me." И этот человек очень удивился, и он был очень счастлив. Говорит: пожалуйста, пожалуйста, пойдите, поужинайте со мной. So they both started having some soup, and there was a little fire this man started. И они начали кушать какой-то суп, и там какой-то был костерок, который начал делать этот человек. So after the dinner was done, И после ужина this priest took one log of burning wood and kept it outside the fire. И этот священник взял кусочек горящего горящего уголька и поставил его в сторону от костра. But he didn't say anything. Но он не сказал ничего. This man thought that was strange. И этот человек подумал: ну, это странно. And after 5 minutes, the fire in that log went out. И через 5 минут огонь вот в этом угольке погас. And the priest picked it up and put it back in the fire. И этот человек взял этот уголечек, священник, и вернул его в костер. Started burning again. И он начал опять гореть. And then he thanked this man and left. Ай, какой хороший. Поблагодарил. Он так So many times in my life, when I'm not feeling good at home, Очень хорошая история. Ты ее прям запомнил. Just beautiful. yeah, so many times in my life, when I'm not feeling good at home, И много раз в своей жизни, когда мне не очень хорошо дома, I somehow just crawl and drag myself to the temple and church. да, я всегда каким-то образом себя вытаскиваю вообще в I какой-нибудь храм или церковь. just go and sit with other people. Сажусь с другими людьми. And suddenly I come home joyful. Внезапно я становлюсь радостной. So what our friend shared is really important to that. Вообще молодец, то, что чем поделился Николай вообще. Because there are many things that we can do and we do to increase the joy and light in our lives. Есть много вещей, которые мы можем делать, и мы делаем их для того, чтобы увеличить свет нашей и радость в нашей жизни. But Kriyananda used to say you should also cultivate good friends, and when the need arises, they can all help you. Но Кринанда также сказала: вы должны культивировать хороших друзей, и когда вам необходимо, они помогут вам подняться. That is the power of satsang, as you were Это saying. вот сила сатсанга. Good, thank you. See, I was telling you in the beginning, they are all having this wisdom, wonderful wisdom. Есть уже эта мудрость, он говорит, с самого начала. Good. Okay. Okay. Why they're here? Exactly. If they wouldn't have. Exactly. Анечка. Does he do wrestling or something? Рестлингом не занимаетесь, он спрашивает своего права. Да. Okay. Okay. Alma. Yeah. You know how I remember her name? Ау. There are two bones in the forearm, the radius and ulna. Anna, no, she's not Anna. I know. She's Anna. Anna. Acha, oh, Anna. But I'm sorry. I was thinking Anna. Okay. So how? Он сказал, он запомнил ее имя, но он неправильно запомнил. Ална, что две мышцы тут есть у нас предплечья, одна из них Ална. А I вот was thinking that's an interesting name. Нет, да. Предназначение души. Я поясню. Мгм.
народе говорят, человек занимает свое место. Это как раз о том, что он понял, зачем душа пришла в это тело, и наконец делает то, для чего он здесь. Okay, so if to translate it into Sanskrit, this is dharma. Dharma, when the person has found his dharma, why he is here, it increases his life. Wow. Dharma. No, that's really remarkable. It's a good answer. Хорошо. Yeah, dharma also means our duty in life. И дharma также означает наши обязательства в жизни. And really, if we look at a group of people, И если мы посмотрим на группу людей, if somebody has avoided their responsibility and not faced what was their duty in life, и если кто-то избегает ответственности и не хочет выполнять то, что является его обязательством, versus somebody who had a very difficult responsibility but went through it and came out, кто-то другой, который берет на себя всю ответственность и проходит через это, we find that the people who fulfilled their dharma just have a whole different light around them. да, и мы обнаружим, что люди, которые исполняют свою дхарму, они наполнены светом, вообще сияющие. So the courage, the clarity, and the hard work that goes into fulfilling our duty, highest duty, brings out, it's like pressure on a diamond, it just brings out that light. Вот это мужество и сила и энергия, которую человек вкладывает в то, чтобы свою исполнить дхарму, они увеличивают свет, подобно тому, как если я этого не знала, если раздавить бриллиант, то он излучает еще больше света. Если на него давление оказывает, то он излучает еще больше света. And really, I tell you, Swami Kriyanandaji was once giving me some guidance of how my life, what should I do in my life. И на самом деле я вам хочу сказать, что однажды Криянанда, когда Свамиджи давал ему как бы guidelines, то есть направление, что он должен делать в своей жизни. And unfortunately, I was expressing unwillingness and self-doubts about it. Ну и, к сожалению, я выражал такое, Self-doubts and unwillingness. сомнения им, не было такой готовности у него к этому. And he was very firm with me. И он был очень таким конкретным со мной. And he says, that is satanic. И он сказал, это сатаническая сила. And I thank him because I have seen there's a tendency in human nature to not do what you need to do. Да. И вы знаете, я был согласен с ним, потому что часто это возникает в человеке, когда он должен делать то, что он должен делать, а он не хочет делать. Escapism or ignorance is bliss, as they say. The first words? Escapism. Escaping the... Избегание, окей. Yeah. То есть, знаете, избегание и так далее, и игнорирование, ignorance. If I don't think about it, it's not my problem. Понятно. Если я не буду думать об этом, это не моя проблема, и вообще не трогайте меня ни слева, ни справа, ни сверху, ни снизу, ни откуда. Не хочу, не буду. That does not bring out our light. Но это не поднимает наш свет. And I have seen whenever I have gone and done those things he had asked me to do, И я наблюдала, что когда я делал те вещи, которые он просил меня сделать, I have felt joyful. я чувствовала радость. More free. И более свободно. And if I don't do it, I feel bad and guilty. Если я это не делал, то тогда я чувствовала себя плохо, и у меня проблемы. So we all have our duties. У нас у всех есть наши обязательства. The interesting thing is, when two duties meet, И интересная вещь, когда два обязательства встречаются. The Bhagavad Gita has some excellent, simple Значит, Бхагавад-гита дает очень простой, прекрасный пример.
when two duties meet, когда два обязательства встречаются, follow the higher duty, следуйте высшему обязательству. and Вот the, два обязательства, ну, как бы высшему следуйте. and the lesser duty ceases to exist. И меньшие обязательства, они просто исчезнут. So, Или прежде всего, как сказал Иисус Христос, ищите Царствие Божие. So as Jesus Christ told, seek ye first kingdom of God, and all the rest will be added to you. И все остальное приложится к тебе. good. Илья. Илья, да. Iliana? Илья. Илья. You know, it was Elijah. prophet Elijah. Elijah. Yes, Wonderful. Elijah. We have Elijah. Ну, я думаю, что внутренний свет может увеличить внутренняя тишина, ну, или там, безмолвие ума, назовем так. Okay. I think that the inner light can increase внутренняя тишина in silence or like безмолвная, то есть and the silent mind. Yeah. In the silence and silent mind. Beautiful. Now, what happens when we are talking too much, going out too much? Что происходит, когда мы говорим слишком много и идем наружу, Our energy starts going down. и наша энергия снижается. And Yogananda used to say, seclusion is the price of greatness. А Иогананда обычно говорил, что seclusion, уединение, это price of Spiritual greatness. Да, это, ну, это приз, как бы награда духовного величия. Master said, when you are with people, be with them completely. И мастер сказал, когда вы с людьми, будьте с ними полностью. But when by yourself, be with God 100%. Но когда вы сами с собой находитесь, будьте с Богом на 100%. And he said, when you are with people, you don't have to tell them, but try to see God in them. Но когда вы с людьми, вам не надо об этом им говорить, но старайтесь увидеть Бога в них. So by silence and that seclusion, we gather the energy, the light, the joy, and then we really have something to give to people. И вот в этом секлюжене мы собираем вот эту нашу внутренний свет, внутреннюю радость, и тогда нам есть чем поделиться с людьми. You know, Swami Kriyanandaji used to take seclusions 3-4 times of the year. И с вами Криананда пребывал в молчании 3-4 раза в году. Стоп, кто-нибудь может взять телефон, потому что он дает такие короткие вещи, которые очень здорово записывать. Вот именно шотцы. Мы записываем это мы будем обрабатывать 100 лет, и там его нет. Чтобы записывать, когда вот он говорит, он важные вещи говорит. Как вот вчера я делала вот эти короткие записи. Кто-нибудь может взять под себя такое? Саш? Или, Танечка, ты можешь это сделать? Да. Все, сейчас, секундочку. So I asked them to make recording, from phone. Yes, Okay. it's important. Just, the small fragments Okay, of perfect. talking, because it will be recorded the full, Mhm. but it's not face. easy, not face, and it's not easy. Mhm. So Swamiji used to take seclusions like for 3 days, sometimes for 2 months, 1 or 2 months. С вами же обычно уходил в молчание на 3 дня, иногда на месяцы, иногда на 2, на 3 месяца. And really, like I was telling you that story of the lady I met who was in silence for 62 years. И вот на самом деле, когда я вам рассказывала историю об этой женщине, которая была в тишине там 62 года. Kriyananda was once taking a silent in a desert area of United States. И Криананда однажды был, ты можешь записывать, Танюш.
записывать видео. Я же это имела в виду. Да, конечно, конечно. Да. И Криананд, сейчас, секундочку, это самое. Криананда был однажды в молчании, в тишине, в пустыне в Америке. And he used to stay at a lady's guest house, like Airbnb type, you might say. И он обычно находился... Ну, нужен телефон, если я могу дать свой. У меня памяти много. Ты делаешь, да? Все, сделай, пожалуйста. So he used to I'm stay as a sorry. guest in somebody's house, like Airbnb. Ну да. В общем, он обычно снимал какой-нибудь вот Airbnb дом, в котором он находился в молчании. So one time, I think he had come out of a long seclusion and he was just having dinner at this person's house, at the table. И однажды у него было такое длительное молчание, и he was in the lady's house, having dinner at the table by himself. Да, и он просто ужинал за столом вот в доме этой женщины, ну, сам по себе. And at the same time, a family of 6 people who were driving across the country checked into that house. И одновременно с ним, значит, кто-то заблокировал этот дом, семья из 6 человек. And this man, who was Я the не хочу все записывать. and this man who was driving the car and his family, he later told the story. И этот человек, который был за рулем этой машины, он рассказал эту историю. He said, No. Ну, чтобы никогда больше не спрашивал меня на камеру. So he said that his wife and his mother were unfortunately fighting all the time throughout the journey. Понятно. И он сказал, вот, ну, один, значит, из них, он сказал, что его, значит, жена и его мать всю дорогу ссорились, ругались вообще. And he said because of that fight, the kids were crying and it was just pandemonium in the whole car. В общем, короче говоря, из-за этой ругани и дети все время плакали, и, в общем, в этом машине была просто пандемония. He said this had been going on like throughout the day. И это продолжалось целый день. So finally they checked into this room, this hotel, this house. И в конечном итоге они приехали в этот дом. They fought in the room, they took a shower and came for dinner. Они, значит, зашли в дом, они приняли душ. And he said somehow when they sat on the table, everything changed. И в тот момент, когда они сели за стол, все изменилось. First of all, he says there was complete silence. Но в первую очередь там была абсолютная тишина. Then he said his mother-in-law and wife just started sobbing. И представляете, он сказал, что его мать и его жена, ну, его свекровь или теща, как там это называется, вот, они обе начали плакать, то есть у них начали слезы. They went to each other, embraced, and Подошли друг к другу, обняли друг друга. they just started, just apologizing and And embracing, hugging each Christy- other. И они обнимали друг друга, просили прощения друг от друга. And this man just couldn't believe what was happening. И мужчина не мог поверить, что это происходит. And he said then they all finished dinner and the family left. И потом они закончили ужин, и семья ушла. They were walking in the gardens and then they went to the room. Ну, они где-то гуляли в саду и But he пошли в said, комнату. but he said he remembered Kriyananda was in the same hall. He was the only other person over there. Но он сказал, Криананда был единственным человеком, который был вот в этом зале. And he said, I didn't know him, but I felt so much peace coming from him. И он говорит, я его не знал, но я чувствовал такой покой от него исходящий. And he said, I know it is his peace that healed everything. И я поняла, что вот именно его покой исцелил все. So he went in the kitchen and he asked this lady, who is this man having dinner? И он зашел на кухню, и он спросил эту хозяйку этого дома, кто этот человек? And she said, oh, he is a direct disciple of Paramhansa Yogananda.
and he comes here to take silence and seclusion. И она сказала, о, это прямой ученик Парамахамсы Йогананды, и он приезжает сюда, чтобы быть в тишине и в молчании. This man said next day they all happily had breakfast, the whole family, and then their entire journey was very joyful. Да, и этот человек говорит, что утром они все, у них был завтрак, и с радостью они покинули этот дом и поехали дальше. And this man became a disciple. И этот человек стал учеником. So, without saying anything, a lot can be said. Ну, то есть с вами ничего не говорил, с вами был в тишине. Вот, он ничего не говорил, но он просто, не говоря ничего, он изменил все. Kriyanandaji used to tell us that in India there are some yogis who are munis. И Клеонанда обычно нам говорил, что в Индии есть такие йоги, которые мони, это молчаливые. And a muni is somebody who is in maun, which means silence. Ну, а муни это тот, кто находится в моне или в молчании. And Swami used to say, how? And they have a lot of students. И у них очень много есть учеников, у этих молчаливых. So he said, how can a teacher who does not speak have students? И он спрашивал Криананда, как учитель, который не говорит, может иметь учеников? He said, because they lift their students by consciousness. Потому что они поднимают своих студентов своим сознанием. Yeah. So again, it's interesting how many ways we can increase the light in ourselves. То есть это интересно, как многими путями мы можем увеличить свет в нас. And we can ask the new. Two of our new friends have come. Да. Вот, ну, мы каждому задаем вопрос, как вы думаете, что может увеличить свет внутри нас? And then I Одно will слово. then. Двое друзей сейчас. Двое друзей пришли к нам сейчас. Да, и двое друзей пришли к нам сейчас, и вот они тоже могут поделиться с нами. Йога. Beautiful. Why not? Again, Swamiji used to say, if you see the eyes of those who do yoga, meditation, and pranayam, you'll see they are usually brighter. Да, и Йогананда обычно говорил, если вы видите людей, которые практикуют йогу и медитацию, их глаза обычно светлее. Also, like a little child, of course, Swami was not showing off. И также, как little child. Like little child. Мгм. So Swami used to say towards the end of his life, he said, look at my forehead. There are no wrinkles. И с вами обычно говорил к концу своей жизни, как маленький дитя, посмотрите на мой лоб, здесь нету морщин. And look at Yoganandaji's И forehead. посмотрите на лоб Йогананды. And Swami used to say, I have done a lot of work, but I don't have wrinkles. И с вами сказал, я так много работы сделал, но у меня нету морщин на лбу. So again, he was not showing off, like, I don't have wrinkles. Не, ну то есть он как бы, не то чтобы он там хвалился, вот у меня там нету морщин. But he was saying that this is the power of yoga and meditation. Это сила йоги и медитации. You see, in yoga means union Но в йоге йога означает союз with light, со светом, with joy. с радостью. So we should be a joyful yogi. Мы должны быть радостными йогами. You know, Pope Francis recently passed away. Ну вот папа Papa Francesco. римский, да, Франческо, недавно покинул тело. And he used to tell the monks and nuns and priests in the church, И он раньше говорил монахам и монашкам и священникам в церкви, he said, be joyful. будьте радостными. People are so troubled in the world Ой, у людей так много проблем в этом мире, and they are sad и они опечалены, and they finally come to the church и они приходят в церковь, and they find people are even more sadder. и они находят там людей еще более опечаленных. So he said we should be happy. Мы должны быть счастливы. So yoga, meditation should make us joyful. И йога и медитация делают нас радостными.
Okay. Ирина Elena, и Ирина. вы Ира. Ирина, Irina, а Екатерина. Екатерина. Katerina. Ирина, Екатерина. Good. Two sisters. Wonderful. Ну, я не знаю, говорили, что литургия, но молитва и мантра. Wow. Yes. The prayer and the mantras. Exactly. So what we will do now is Что take мы сейчас a делаем? 7-10 minute break, you think? Да, 10 минут перерыва. Yeah. Да, And then we да. come back. Мгм. And if the weather is good, we'll start some practices in the garden for 10 minutes and then come inside. И потом мы вернемся, мы сделаем с вами в саду 10-минутную практику, а потом вернемся сюда. And then we will come back and apply some of these teachings and other techniques over here for about 35-40 minutes. И потом мы вот эти вот все техники с вами здесь будем 35-40 Yeah. минут. And in your mobile, or if you have a little diary, make a note of how are you feeling И вот you mean now. now and Mhm. during the practices. Окей. И вот в вашем телефончике или в вашем ежедневничке, пожалуйста, пометьте, как вы чувствуете себя сейчас, и мы будем как бы наблюдать за этим, дальше помечать ваше состояние. Because really, we want to convince our mind that yes, these things, and I have some others, they are all helping me increase the light, increase the joy in myself. Потому что мы хотим на самом деле убедить наш ум в том, что да, эти вещи, и у него есть еще что-то там написано, это то, что увеличивает свет внутри меня. And then by the end of our class tomorrow, we should all go home with a list of things that we can do or we need to work. Each person's need is different. И тогда по окончании нашего класса вы сможете поехать домой со списком того, чего вы можете делать для того, чтобы увеличивать этот цвет внутри себя. How do you like that? Как вам эта идея? Okay. And after we have done the practices in the second, Ну, ну ладно, подумаем. yeah, and after we have done our practices today afternoon now, and today afternoon, there'll also be time for questions and answers. This was more like my time to get to know you and for you to get to know each other, but then there'll be time each time for questions and answers. Да, и потом, после того, как мы попрактикуем, у нас будет возможность и время пообщаться о том, ну, кто захочет поделиться о том, кто он и это самое, и вопросы и ответы. Окей. All right. See you in 10 minutes. 12:50 получается встречаться. What's that? This is the What up? in the body, energy, in the space. Uh-huh. So, and it's taking and she also, maybe we can use like a Why not? Why don't you ask people, whoever is happy? Of Om is the same as Amen. мантра Ом, то же самое, как Аман, Аминь. Amen. Мгм. In Zoroastrian, it is also called Ahunavar, but it is the same vibration. В зороастризме это звучит как Хунова, Ahunavar. Ахунавар, но это та же самая вибрация. So as we sit with our eyes closed, И когда мы сидим с нашими глазами закрытыми, let us first focus on those body parts where we need more energy or relaxation. давайте зафиксируемся на тех частях тела, где нам в наибольшей степени необходимо расслабление или исцеление, Or any form of healing. ну, любые формы исцеления. And as you chant Om, you can gently tense and relax those body parts. И по мере того, как мы будем петь Ом,
Вы можете напрягать и расслаблять эти части тела. And again, feel that you're inviting Om in that area. И почувствуйте, что вы приглашаете Ом в эту область. I'll sing Om loudly with the harmonium, Я буду петь Ом громко, с гармонией, but you can sing it softly or even silently in the mind. но вы можете петь это мягко или даже ментально в вашем уме. Do whatever helps you. Делайте то, что вам помогает. We will sing for 5 to 8 minutes. Но мы будем петь 5-8 минут. You can now gently keep your hand Теперь вы можете мягко держать ваши руки on any part of the body where you are seeking healing and strength. на любой части тела, где вы чувствуете, вам необходимое исцеление или сила. And as we continue chanting Om, И по мере того, как мы продолжаем петь Ом, Yogananda ji said, feel the vibration of Om Yogananda сказал, почувствуйте вибрации Ом, coming from the center of your hand, from your palms, проходящие через центр вашей ладони, entering that body part. которая входит вот в эту часть тела. We will sing for 3 to 4 minutes. Мы будем петь 3-4 минуты. Now you can sing more softly Сейчас вы можете петь более мягко and focus more on trying to feel that vibration of Om from your
your hands to the body parts. И фокусируйтесь больше для того, чтобы постараться вот слышать, почувствовать вот эту вибрацию Ом, выходящую из ваших ладоней, в эти части тела. Now, in this final phase, И вот в этой заключительной части we will sing very softly вы будете петь очень мягко or only mentally или только ментально. and feel that this time the vibration and the sound of Om is coming from inside that body part out. И почувствуйте, что в этот раз эта вибрация Ом выходит изнутри этой части тела. We are not sending Om from outside in, Мы не посылаем Ом снаружи внутрь, but we are activating and energizing its presence from inside out. но мы активизируем и наполняем энергией присутствие Ом вот в этой части внутри. Om is everywhere in creation. Ом повсюду находится в творении. So let's try to feel it in that body part. Давайте постараемся почувствовать это в этой части тела. You can feel it in your heart, Вы можете почувствовать в вашем сердце, at the point between the two eyebrows, точки между бровей or throughout the body. или во всем теле. And let's sing very softly И давайте пропоем очень мягко, for 3 to 4 minutes. 3-4 минуты. Then we will sit in silence. И потом мы посидим в тишине.
Keeping our eyes closed, Держите ваши глаза закрытыми, spine straight, позвоночник прямой, body relaxed. а тело расслаблено. Let us feel the silent vibration of form И давайте почувствуем безмолвную вибрацию within the body в теле and all around. и повсюду. We'll sit in silence now for 3 minutes. Now we will do the simple practice of japa А сейчас мы делаем простую практику джапы and choose any positive word in your mind и выберем любую позитивную мысль в вашем уме, like joy, ну, например, радость, peace, покой, light, свет,
And like a person gently blowing on a bonfire to increase that fire, И подобно тому, как человек, который добавляет масло в огонь, чтобы увеличить огонь, with each mental repetition, feel that you're trying to increase the fire of their joy, peace, or light. с каждым этим ментальным повторением постарайтесь почувствовать, что вы увеличиваете это внутри вас. And be aware of the intensity of that light. И будьте осознанными интенсивности этого света. If it starts going down, chant more. И если он начинает снижаться, добавляйте еще больше. And if you're feeling the warmth of that light already, И если вы чувствуете тепло этого света уже, then simply sit and enjoy it. и тогда просто сидите и наслаждайтесь этим. Again, if the fire goes down, chant a little bit more. И опять же, если свет снижается, огонь снижается, добавляйте его огоньку. Добавляйте молитву. We will do this for 5 minutes now. Делаем это 5 минут.
Let us now see the light of this universe. Давайте сейчас увидим свет этой вселенной, Hidden behind outward forms, которая скрывается за внешними формами, but residing in everything, но живущий во всем, in everyone. каждом. And let us see that light increasing day by day. И давайте увидим этот свет, возрастающим день ото дня In people's hearts and minds, в сердцах и умах людей, everywhere. повсюду. Let's rub our hands together, Давайте потрем наши руки в ладони вместе, sharing our own inner light и делясь нашим внутренним светом, by chanting Om 3 times. разбивая Ом 3 раза. Om. 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 Keep your hands upraised Поддерживайте ваши руки поднятыми for 1 to 2 minutes, 1-2 минуты trying to feel the light и постарайтесь почувствовать свет and the energy of God и энергию Бога, flowing through your body, которая течет через ваше тело, especially flowing through your hands, особенно проистекающая через ваши ладони, out to everyone. повсюду, вовне, достигает каждого. Om Shanti, Shanti, Shanti. Да, и у нас с вами обед. И расписание распечатано. И там все написано. Обед у нас 13:30, до 14:30. И дальше мы будем встречать С 14:30 до 15:30 свободное время, 15:30 мы возвращаемся в 11. Да, приглашаем добровольцев на карму-йогу, помочь убрать со стола и так далее. And if you have any questions about whatever we have discussed this morning, please make a note of it and bring it in the afternoon session. Да, и если какие-то вопросы у вас есть, запишите их, и вот после обеда вы сможете вопросы. And eat well, but eat lightly. Кушайте хорошо, но немного. Ну, в смысле, не будет, но это очень сложно сделать, потому что все очень... It's very difficult to do. I know. Eat well. Ну, кушайте хорошо. Let's go. Ну, не тяжелее. Что как есть?
Да, согласились. Ну, все уже разместились, да? Ирина, Тоже разместились. Скажите.